In this video, we'll discuss something about molarity, normality, and the relative error in the percentage. Okay, the first one is we'll solve some questions. The first one is if the molarity of a phosphoric acid, that is H3PO4, solution is 3m, then its normality is equal to dash. ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they given molarity of the phosphoric acid, that is 3m. Okay, we have to find the normality of the same phosphoric acid. Okay, molarity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, we have to find the normality. Okay, we know the relationship between normality and molarity. Normality is equal to molarity into n factor. Okay, ಇದು ರಿಲೇಷನ್. ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು? ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ is equal to molarity into n factor. Okay, here what is the meaning of n factor? N factor is nothing but the number of replaceable H plus ions or the number of replaceable OH minus ions is called n factor. n factor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ H plus ions ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ OH minus ions ಇದೆ, it is called n factor. Okay, it is a relationship between normality and molarity. Normality is equal to molarity into n factor. N factor is nothing but the number of replaceable H plus ions or the number of replaceable OH minus ions is called n factor. Okay, in this case the phosphoric acid, what happens? It undergoes ionization, it releases 3 H plus ions. Okay, this phosphoric acid contains 3 hydrogens. Okay, in the first step what happens? This phosphoric acid loses 1 hydrogen and forms H2PO4 minus. Okay, means initially H3PO4, that is in the aqueous solution. Okay, it undergoes ionization and forms H plus ion, that is in the aqueous solution, plus H2PO4 minus, that is in the aqueous solution. In the second step what happens? This H2PO4 minus undergoes ionization and forms H plus, that is in the aqueous solution, plus HPO4 2 minus, that is in the aqueous solution. In the third step or in the final step what happens? This HPO4 2 minus, again it undergoes ionization and forms H plus, that is in the aqueous solution, plus PO4 3 minus. Okay, ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? H2PO4 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ H2PO4 ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ HPO4 2 minus. In the final step ಅಥವಾ in the third step, this HPO4 2 minus undergoes ionization and loses 1 hydrogen and forms PO4 3 minus ion, that is in the aqueous solution. ಇದು final step. ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್, ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯಿತು? ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಳ್ಕೊಂತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 replaceable H plus ions. Okay, this phosphoric acid contains 3 replaceable H plus ions. Therefore the n factor is equal to 3 here, because this phosphoric acid contains 3 replaceable H plus ions. Each step ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore overall ಎಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 3. therefore in this case the n factor is equal to 3. 3 means here the number of replaceable H plus ions. We know the relationship between normality and molarity. Normality is equal to molarity into n factor. We want normality, they given molarity. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? 3 into n factor means here 3. therefore 3 into 3 is nothing but 9, means normality is equal to 9n. therefore 3 molarity of the phosphoric acid is equal to 9 normality of the phosphoric acid. It is the relationship between normality and molarity in the case of phosphoric acid. Okay, 3m phosphoric acid is equal to 9n phosphoric acid, ಅಥವಾ 1m phosphoric acid is equal to 3n phosphoric acid. Okay, ಇದು relation. Next, the concept of the relative error. Okay, a method analysis yields weight for gold that are low by 0.4 milligram. The percentage of relative error caused by this uncertainty if the weight of gold in the sample is
700 mg. Okay, ಇದು ಕ್ವಶನ್. Okay, ಏನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್, we have to find the relative error in the percentage. We know the formula, that is the relative error in percentage is equal to observed value minus true value divided by true value into 100. ಇದು equation. Relative error in percentage is equal to observed value minus true value divided by true value into 100. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲೋ ಬೈ ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 0.4 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮು ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. 0.4 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಕಂಪೇರ್ ಟು 700 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ದ 700 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.4 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 700 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ 0.4 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಯರ್ 700 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೋ ಬೈ 0. ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ 0.4 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 700 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೈನಸ್ 0.4 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 699.6 milligram. It is the observed value. This is observed value, not 0.4 milligram. ಅದು low by 0.4 milligram ಅಂತಿದೆ. Therefore here the observed value is 699.6 milligram. ಇಲ್ಲಿ observed value ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೋ ಆಯಿತು, 0.4 milligram. Therefore 700 milligram minus 0.4 milligram, that gives 699.6 milligram. This is observed value. In this case the observed value is 699.6 milligram, true value is 700 milligram. We know the formula, that is the relative error in percentage is equal to observed value minus true value divided by true value into 100. Still observed value 699.6, true value is 700 divided by true value ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 700 into 100. 699.6 minus 700 ಅಂದರೆ minus 0.4 divided by 700 into 100. On simplification we will get minus 0.0571 percentage. This is the relative error in the percentage. ಎಷ್ಟು value, minus 0.0571 percentage. Thank you.